Assalamualaikum Gambia, assalamualaikum nuyu len nak ku nek ci turam ak santam say bu nek nak makoy def muy nima ko gisee ndax non nga ko gisee dedet ku nek ak gis-gisam Gambia nak suñu rew ku nek nak mu ngi wax amna ñi xamne ñu ngi wax ci biir seen kër ñeneen ni nak ñu ngi wax yeneen ci li nga xamne nak moy mbéda bi dëkk bi nak jamono ji ñu bari mu ngi fi waye nak tay dama tassé ki nga xamne nak moy doomi Deyda Hydara mi nga xamne nak tuwar fa kala machallah tay suñu Gambia media dinañ ko tudda bu baax tay suñu point newspaper dinañ ko tudda suñu GPU di Gambia Press Union dinañ ko tudda mu nek ko xamne ab ndanan bu reuy la won nek ko xamne tay su fi nekkon time bi Gambian media dina dem ci yeneeni anam bu boba nak ma tassé domam dina ko bëggal la te kan moy Deyda Hydara ku xalé yi nga xamne ñoo dos doga dugg ci media te xamul kan moy Deyda Hydara déglu len ma indil len ko na nga def ma ngi fay no tudda Baba Hydara. Yo Deyda Hydara sa lan la? My dad. Yeah, suma papa la. Sa papa la. Yow yaay ñaata doomam? Man my in the middle, 2 boys, 2 girls. Middle? Yeah. 2 boys, 2 girls. Okay. Lan ñu mëna wax ci sa papa? Kan moy won Deyda Hydara suma la doon laaj? Deyda is like any other Gambian. Ko xamne la comme nekkoon na fi si ñi nga xam ne ñoo gën a ekati journalisme si Gambia bi ba pare tamit nekkoon na si yeneen bokkoon na si yeneen things yoo xam ne du journalism rek wante si développement Gambia time boobu noonu maa yor ñoom di nekkoon xalel bokkoon na si different things yoo xam ne daf daan dimbale nit ñi to bring them together ñoom pour lu ñu bare lu nit xamu si ñi njëkk a isi Youssou Ndour si Gambia ñoom si groupe boobu la bokkoon ba pare amoon nañ seen ay groupe moo ñoom Senior Pausu Ndiaye o Kaaba Diallo Oku Paap groupe boobu groupe boo xam ne la woon vu la woon wante at the same time nekkoon na loo xam ne contribute nañ a lot si time boobu Banjul no ñoom oncle Pa ñoom ti Pausu Senior moo tax ñu ko daan ooyee loolu ñoom ñu ngi formoon seen band wante suma pa bokkutoon si band bi so let's say ne they used to be there you know but not part of the band but noonu la loolu continuer ba biñ magee ñu jàppante wante def nañ lu bare léegi sa papa fan la fekkee man time boobu dama demoon holidays Amsterdam foofu la ma fekk naka la news bi ñëwee si yow call téléphone call fekk maa ngi génnoon si liggéey ñu call ma wax ma ko after you know just like any other son ñu call la ne la you know your dad been murdered was for Gambia musuloo xam façon yooyu ñu wax la ko so it was like worse you know it was really a shock wax sa papa naka lañ ko reyee daf doon dawal jógee office ñu yóbbu ay ñu doon ñu ko dee liggéeyal yóbbu leen seen kër so ñu dem ba si kanam ñu gis ne ay taxi ñu ngi leen a topp seen gannaaw moto bi so léegi moom mu ngi bàyyi xel ne lii yëpp ñu nekkoon si moto bi ñaari jigéen ñu ngi ko daan liggéeyal ñoom ñoo wax lii may witness lañ di whole thing so ñoom ñoo ne moom mu ne waa ñi xaadama may leen ñu romba because ñu ngi nuroo ñu yaakamti so di time moom mi leen a may rek biñ jegee parallel to his car they just opened fire and they had him point blank so it was like execution style because they needed to have to not to miss to be more detailed so they were really close they opened fire and I think he passed away immediately. So ñim àndaloon ñoom ñu ci biir moto. Yeah, Nyang was hit, but I think Ida Jan wasn't hit. Yeah, only Nyang was hit. And where is Nyang?
Young is still working at the point. Still working. Alright. So right now, for the next bringing to the justice, like you have no correct. No, my TRCB, I'm saying right. I'm going to investigation. One thing you don't run an investigation since 2005 with the help of Reporters Sans Frontières, Reporters Without Border, based in Paris. Because after the event, the Mandama moved Paris, put them dog in the Ligaya New because New Yum Hamon Nanko, they done Ligaya Mom already. So, idea Bima Amon Moin and Yum Suma Fademe, they will support, put New Yama try, def pressure to the government then, and at the same time, if we can really do our own investigation. And actually, we did more even, because after finding out about a lot about the bullets, about the gun, about also others that were interviewed, and Mandon Ligaya Bernard Tubabu Kudon Leonard Vincent, Kokunyo na fi about 2 times at that time. Manyo mo na magid stay on Paris. One day after, Kofi declare persona non grata. That means somebody who's not allowed to set foot in a country. So they knew that he was onto something. So finally they decided not to let him, in the Gambia. And yeah, we have still certain elements in that investigation we did, material, and we hope that with the PRRC they will find out more. So since we have then yeah. No, actually, be the idea me getting fish because the most we don't want neki mu negafi my one dinawa but then I don't mugge come smoke. So mother actually then at time you know better than you flight you smile was like really historic and everything. So out of respect I didn't go through with it coming to the Gambia. So I only just stay Dakar after their work. But it was just like follow one time because of I'm going to sacrifice life from here. I'm going to put more life. So obviously mu deme. So yo dara dunekati, do muna halatati. Lan moy right or lan moy wrong. Yo dineka sabir like moy ne. You need to say things. You need to react. And reaction you time will be free. Mola end up in prison, or even getting you killed. So yeah. So after being Secretary and New Gambia, after the how was it feeling like? Yeah, all kind of emotions, like mixed feelings. Yeah, because at the same time, I was gone for almost 23 years. A lot of changes, and everything. So a little bit of nostalgia, but at the same time, namana kimo good tamit na hamne baye wana ko bimadem and the fair ko mo ko bimadem. So yeah, that was really mixed feelings. Loo xam ne lu yàgg la depuis buñ bayee Deyda Hydara ñun ñi nga xam ne tey ñooy journaliste ay xale leen waaye yu bari dañ ko di dégg maanaam from word of mouth ñu bëgg a xam rek paa bi bu mu réeree dañ ko beeree si Gambia bi fii naka la demee. That he was buried here. Yes, comme naka lañ ko suulee ndax no, dañ ko suul bu rëy nit ñi ñëwoon nañ suul nañ ko suul bu rëy man dem métti woon na because NIA yi ñu doon bàyyi xel dégg naa lii yëpp dañ ma ko wax ñan ñooy ñëw si suul bi xam nga ba pare foog naa moom si boppam yónni woon na ay nit moom ma kan a ñëwoon wante yónni woon na ay nit si lifin bi suul bi which was contradictory, knowing that he did something and at the same time sending people to go and pay respect to the person you did that. So,
Yeah. I wasn't around, but from what they told me, it was like really a huge crowd. So manam daf len ray jalale. Wow, mom lay mën nañ ko waxee noonu. Because loolu paaf boobu la TRRC bi door di teg. ñoom dañ dee def ba pare yónnee nit ñi pour pay respect. Kolo si c'est same thing ba lañ ñu wax si TRRC bi. Rey ko ba pare ñu jaale si ko waaw. So yeah, I think it's something that they used to. Family def. Luckily, I wasn't around, my mom wasn't around, Maripia wasn't around, my sister, Via wasn't, no, only Via was around, my little brother, and Nelly, you know, but Nelly was so, you know, not right at that time, you know, feeling angry, you know, and she was alone with my younger brother, Via. At the time, he was really young, around maybe 15, 16, so nobody can do nothing, but I wasn't around, and if I was there, yeah, or my mom or my parents, then things wouldn't be the same that day. Yeah. Right now, the ladies every year, ñi nga xam ne ñooy GP the Gambia Press Union dañ dee def li nga xam ne mooy programme pour Deyda Hydara di mark li nga xam ne mooy depuis bi mu gaañoo foog nga ne Gambian media bi ñu ngi def dara pour li nga xam ne mooy Deyda Hydara. No, they're doing amazing. They're doing amazing. But tamit, yeah, deserve na ñu jox ko all that recognition because tamit loo xam ne la waruñ koo treaté light te du moom kenn Chief Mane tamit same thing bi la dafa lose life am fekk liggéeyam la doon def as a journalist so moo tax saa yuñ te dee defaral dama dee bugg a ñu boole si ñeneen ñi tamit nga xam ne tooco nañ ñeen tax nañ ñu bàyyi seen famille daw yaaxa nañ seen life by detain leen jàppaleen dóor leen ak lu nekk so li ma bugga daal mooy the celebration of all these journalists that you know pay a price and the ones that pay the highest price that is losing their lives so pour ñëpp la xam nga so dama dee bugga this you know solidarity towards the others also which is really important loolu ñu fi si tey mooy niñ solidaire si all these April 10, 11 victims. So togetherness bi daf dee gën a tax mu gën a am sense. Yeah. Right now, bi sa papa gaañoo ñu bari xam nañ ne sa papa nekkoon na a very strong figure si li nga xam ne mooy Point newspaper. Fii nga ne bi sa papa gaañoo Point dafa gën a dem down na dafa gën a dem kaw. Point moom li ma la wax si Point loo xam ne la man maa ngi fa woon biñ ko door ba pare maa ngi fa woon bi métier dooree di métti wante bi métier jega nekkuma fa woon ba pare maa ngi fi ñëwaat naa nekkaat fi te maa ngi fa gis naa ni mu métier biñ ko doon door métier na métier boo xam ne you won't even have a clue how hard because you won't believe it dañ daan nekk printing office Banjul bañ jël man suma boppa man mi di jaabante time boobu ñu ngi dégg Allen Street 6 Allen Street so dañ daan nekk di jaabante foofu because of time boobu lifin electricity bi si la gënoon a bon te they needed to print the paper te time boobu fa naa it was once a week or twice a week yeah so pour benn or twice boobu or once boobu dañ daan war a print the whole night because dañ ko dee fàtte when the Point is the first newspaper in the format of what we call newspaper because bu njëkk ba am na ñeneen ñu ko dooroon ñoom jonku daata fekk moom suma xarit di ko fara ak ñeneen wante A4 size la daan nekk so ñoom suma pa Uncle Baboucar Gueye Uncle Pape Sène ñoom ñoo door that format of newspaper in the Gambia. After the Observer seconded that. And then they had a mistake and then they Observer. Point Bimko Dore,
sila Kenneth Best ñëw mu create Observer. Point was 91. Observer was like 3 or 4 years later, something like that. So sacrifice ko hamne since that time, energy, time, you know, money, financial, because sumapa ñom liñ amone yépp lañ ci daan negali tugal amma ba pare wa Banjul lañ te Banjul xamna ni mel amma time bu aga duma time bu nga usulal sa bofa amma because of mom dafa proud on torop dafa bañoon de dem di laajte amma nit li wala lele so lu nega from his own mom la ko gene dafa ko from scratch so time bobu nonu métti woon na métti boo xam ne wante afterwards door na di gis returns si métti boobu noonu because paper bi develop na am nga advertisements yi door di ñëw contracts yi door di ñëw ba pare international partners yi door di ñëw so it became really big. We were the first Gambians ñu am sort of as a newspaper seen own printing press and first step ak nit ñooñu ñëpp benn daf la dee dimbale si something an issue or any other thing nekkoon na koo xam ne daal nekkoon na fa community so afterwards métti na because Yaya Jammeh dafa ñëw mu gis ne Deyda Hydara man duma ko mun a noppi la so lim mujjee def ñëpp xam nañ ko after bi mu defee loolu doyut mu laajte bii moom dañ ma ko wax ñoo xam ne ñu ngi nekkoon si government bi at that time mu laajte ne waaw so li ma la wax moom after that moom dafa foogoon ne soo génnee Deyda Hydara rek point jeex na wante xamut ne there's the soul there and that soul you cannot take it away because you cannot even see it. So, man nima believe mo in soul bobu mo neka fi bele. Kung Yaya Jammeh mo ko muna tagene. Bo man kenen din ko muna gene ti fi. Te gala, dapat ne kon paper bo hamne pun ninyi nga real fight time bobu non. Because do Yaya Jammeh before sa bin ko dore. Dañoo wax li xew real because ñi ko form ay ndongo Banjul lañ magee Banjul real Banjul ya so time boobu noonu amoon nañ what we call a democracy. Why what we call a democracy? Because amoon nañ peace and everything wante tamit yéena yi daf daan am doo ko daan mën a ooyee comme lu fair to the poor, lu fair to the voiceless. So they needed something, a tool to help them, and that newspaper was the tool because more than exposed a lot of things happening at that time. So lolo mo continue na di continue ba Yaya Jammeh bi mu ñëwee stopuñ mo continue di nekk a tool when the tool boobu daf doon ñëw against the ideology of dictatorship. So fok ñu conflict between the two. Bi mu ngi bëgg a expose things, bi mu ngi bëgg a nëbba things. Te soo nekkee newspaper danga war a léegi mooy suñ ko bëggee isi si journalism dañ war a oytu journalism suma pa su fi nekkoon time bi dina nekk di complain a lot because moom ñu bare xam nañ ni meloon ñu bare Ibrahima Sankare si government bi xam na ni meloon Ibrahima Sila ministre xam na ni meloon ñeneen te xam nga li ma wax si ñim meloon noonu mooy nim stricte si profession bi du ko caaxaan parce que in the end people's life nga nekk di juggle with benn bi nga dimbaleen wala benn bi nga yaaxaleen so moo tax saa yu nekk there should be this professionalism, what we call professionalism, and stop sensationalism journalist. Loolu baaxul dafa yaaxate te suñ ko nekkee di continuer dinañu isil problème. So looloo tax ma ne la suma pasu fi nekkoon tey day foog dina doon jëli action in a way or another because all na ma ne du doon nangu ji ñoom liñ xeexal all those years ñu ñëw ñu isi ko fii am fiiw bugg a ñëw di si
sani suuf. That is not right. So maa ngi oo ñëpp ñu xoolaat profession bi ñu jéem koo respect. Because nit ñi sacrifice nañ pour ñu aada fi ñu aada tey. So duñ nekk di ñëw nekk di si fo. Because it's not a playground. Yeah. So looloo tax na du yëfi caaxaan point nekk fi ba léegi. So li ma laa wax mooy soul boobu noonu moo continuer ba léegi since that time biñ dem demee téye nañ fi Uncle Pap wax nañ ne ñu génnee who killed Deyda Hydara all these things saay try na ko ak doole bi mu amoon mënu si dara ba léegi ñu ngi fi we still stand ba léegi ñu ngi fi we still stand bu boobaa ma laajte la rek who killed Deyda Hydara question boobu moom la ñëpp di laajte ñeneen yi nag nekkuñ di ko wax publicly ñeneen yi nag ñu ngi koo wax si seen xel ñeneen yi nag ñu ngi koo wax right there on the face so xaw ma yow nag su ma la laajtee who killed Deyda Hydara loo may wax. li ñoo dégg yëpp ay rumors la everything te man xam nga si dëkki loo lañ nekk xam nga they have a constitution boo xam ne xam nga loo biñ si boole moom lañ war a respect ba pare kenn ëpput loo bi so su fekkee ne yow xam nga loolu waruloo dem di toog ne kii def na lii wala kële def na lii te yóbbuñ ko in a court of law wala ubbi wut gémmiñam testify saying that man maa def lii man maa def lii so liñ doon dégg rek mooy kii wax na lii kële wax na lii so I cannot base everything on that wante li ma xam ñu ne dinañ def investigation because ECOWAS wax na leen pour ñu def investigation so ñun ñu ngi xaar loolu ba léegi so investigation boobu suñ ko defutee ku wax ne kii def na lii kële def na lii da ngaa ne non because li ma dee wax mooy dañ dee wax nit ki nit kële wante foog naa ñaari taxi la woon so ñaari taxi su passé driver bi ak di chauffeur so mun nañoo nekk more than 4 to 5 people te su ñooy wax ne kenn la it will be wrong because bullets yu bare moo ko hit te we cannot say that all the bullets came from one gun so moo tax you know all these rumors we're hearing it's just better to lay it to rest and wait for the real investigation and from there we will know for sure. So if you know, lan nga naa def? Of course there will be a prosecution. Balal, déedéet ñun moomuñ pour balal yow ki nga def loolu ba mu ñaakal life am moom pour balal te kooku nekku fi so ñun liñ fi nekk rek mooy ñu followaat li ma la doon waxaat mooy law bi te normally law bi dafa ne soo defee dara dañ la war a judge in a court of law ñu punish la to law yi dëkk bi tam ak judicial system yi dëkk bi so ñun lu nekk léegi ñu ngi ko teg si law bi and judicial system yi Gambia bi and maybe the TRRC because I don't know yet if they will have witnesses that were part of my dad's case so that's why I can't say that you know for sure they will have witnesses there to TRRC regarding my dad. No, you say Gambia, mu ngi def na def. Gambia fii time bi ñu nekkee xale Banjul maa ngi la delloowaat si Banjul xam nga moom laa la doon wax ne dafa amoon ay vou ay different vou xam nga vou yooyu noonu yëpp lan la doon wane moo daan wane solidarité moo daan wane togetherness time bi ñu nekkee xale maa ngi remember yow da nga daan free ba yéen ay da ngaa dem fanaani si benn kër si koñ bi kenn du dee faale pour xalaat ne réer nga wala loos nga yooyu noonu because xam nañ ne benn famille si koñ bi famille ñëpp la si koñ bi so there was bokka together bi so foog na Gambia tey bi dafa war a xalaataat Gambia boobu wante problème lañ nekk because of Gambia boobu pour isi ko waat is like impossibility so dëgg la ne li xew yëpp xew na dëgg la ne am na ay division fu nekk division but liñ war a xalaat rek mooy ñi sacrifice yëpp pour ñu aaga fi ñu aaga tey xam nga
te dañu war a oytu tam dañu war a xalaat si kanam ba pare tam ñu oytu pour kanam si kanam tamit because dara la liñ dee nekk di caaxaan nii mën naa nekk lu rëy ëllëg te loolu du baax pour kenn xam nga pour dara rek nga yaaxal ko pour ñëpp moo tax ñu war a stop di xalaat tuuti ñuy xalaat lu rëy pour ñëpp ñuy xalaat pour ñëpp wante buñ xalaat pour benn nit ñaari because ñu ñëpp benn lañ te pare nguur moom nguur laa musa nekk forever politicien bi politicien laa musa nekk forever wante nit ki nekk next to you wala your neighbor wala whoever moom sa nit laa nekk sa waay laa nekk sa raka laa nekk sa mag laa nekk we all family we all one wante foog ñu oytu because of these last couple of months weeks and everything division bi mu ngi gën a yokku mu ngi fa nuru ni pax buy gën a xóot wante su xóotee be duñ fa mun a defaat dara sax pour mu boolewaat ñaari sides boobu bon dañoo leet te suñ leetee we are in big trouble xam nga because yooyu moo dee isi yu bare si dëkk xam nga because of gis nañ ay dëkk yu bare yoo xam ne xam nga mel na dooree na yu tuuti mu indopee lu rëy te ñun dañ tuuti torop ba pare pour ñu nekk benn méttiwut ba pare pour even develop dëkk bi moom méttiwut ñun we are one region in Senegal one region is like Dakar rek mooy Gambia so imagine how niñ développé Dakar ba léegi ñu ngi jam ñaajo pour develop another similar to Dakar but better ñun ñu ngi si benn Gambia bi rek mën a wuñ koo def ba léegi so war nañoo laaj suñ booba rek question why ñu jël allegiance to Gambia than any person or any other thing loolu lañu war a jël mooy allegiance bi to suñ dëkk bi te suñ dëkk bi mooy nit ñi without calling any tribe or anything mooy nit ñi so allegiance boobu suñ ko jëlee Gambia mooy jël allegiance pour nit ñi ñëpp tamit ñu bokk a nekk benn développe dëkk bi. waaw yow foog ñu toogal waxtaan xam naa ne yaa ngi busy waaye sa final message rek. waaw ñu nekk benn rek ñu bàyyee fight bi and everything ñun ñëpp benn lañ in the end of the day soo ko seetaatee moo laa dee oote saa yu nekk unity. Yeah. Okay.